Nilqawkom magħna episodju ieħor ta' Fil-Qosor with your hosts Andre U Jake? U llum għandna guest vera speċjali llum magħna. Please introduce yourself. Hello, jina Sven Fabri. Min jgħidlin Mary! Bonġu, kif aħna l-aħwa? We're doing very well. Inti having a nice morning today, Sven. Illum naqak llum seba ta' filgħodu. Kmini, imma onestament, excited, eh? So are we. Mela ovvjament, għan nistaqsuk fuq l-esperienza tiegħek fuq Love Island, ovvjament. Obviously, it's what you're known for. Eżatt. Mela, Sven, inti l-opportunità, how did you come across? Għax din mhux ħaġa normali, ovvjament. How does it happen? Fimni, bdejt, dil-esperienza bdiet minn ċajta, nek il-verita. Isja? Jina bil-futbol, ovvjament, bdejt niċċajta ħibtijaj, immaġina inti tkun fuq Love Island, kem ta' ċajt, kem bro, ta' kif mun naħbi. Dan għat nejdu meta ġenna unsijat la jkunaw. Eżatt, wara kien hemm announcements li ħarġu l-applications ta' Love Island, bdejt niċċajta li ħana applikaw. Kolom il-CV. U spiċċajt bħala ċajta, applikajt. Insomma, mort l-ewwel interview, mbagħad ċempluli, mora tieni interview, it-tielet, ir-reba'. Spiċċajt fil-villa. Fl-interview, nista' nistaqsi x'taqsuk fl-interview, per-eżempju? Fimni, saqsu ħafna affarijiet u ma ġeneralment biex jaraw il-karattru tiegħek u eżin biex jisu jaraw jekk inti minn tistajba xew, jekk inti ovvjament tisti ħafna, mhux se tkun fuq television. Jarawk mit-telefru qed tifhem. Eżatt. Imma qedtilhom inti kont ġej ħabba ċajta? qedtilhom li għall-bidu l-application kienet jisu ma ħadtix daqshekk bis-serjetà, ma x'imdejt nara li qed I'm progressing through the interviews u hekk I started taking it a bit seriously, ovvjament. Ħallejt naqam pressjoni ġifieri. Mill-armarit. Ma naqażajra tedjanti jinterrogawk, jintervistawk. Naqażajra. Fimni, it's the interview, I mean, indunajt li ovvjament ix-show ma kienawx bħalhom Malta. So obviously the interviews for it were obviously going to be a bit on that sense li ħajkuna ħafna producers kħat għara slejk, kħat jara satejt, tifhem. So kienet tedjanti, imma ovvjament tafal xiex diħel, you know, it's Love Island, you know, there was nothing like it. So jekk għal-naqas indunajt li I progressed through the first interview, the second one, I started taking it seriously u tafal xiex diħel, tifhem. Eżatt, sowa. Intom meta tasal meta f'dak il-punt jispjegawlek isu biex niftehmu il-pros and cons jew I guess x'jaf ikollok negattiv mill-esperjenza. Ovvjament mhux mal-ewwel interview mat-tiena. Ovvjament. X'inti progressa però. X'inti progressa ma anke eżempju bħala kenna isu psychiatrist that she tells you li jista' jkun there is going to be hate, there is going to be lots of stuff that you'll have to go through that you never ever went through, qed tifhem. Imma jgħidulek pros and cons u iktar ma timxi l-qoddim iktar they go deep into it, iktar jisu jieħdu ħsiebek, qed tifhem. So when they were sure li ħajaslu lili għamlu li appuntament ma' psychiatrist biex jaraw jekk minix lest għal dak ix-show, tifhem. So yes, they do tell you the pros and cons. Jista' jkun hemm ċans li psychiatrist tgħidlek jew tgħid il-producers li dal-persuna l-kandidat ma tantx huwa naħseb adatta kien hemm nies li inti taf bihom? Le, ovvjament mhux se jgħidulna minn ma daħalx minn ma rnexxu li x'jidħol. Imma jekk m'intix lest għal dak it-tip ta' show, nemmen li kien hemm min li ma rnexxu li x'jidħol ħabba l-mental health. Għax inti ovvjament xi ħaġa tqila li tgħix ġo villa, ma tistax eżin tiċċaqlaq tara l-istess nies għal sitt ġimgħat. Di importanti x'naħseb ħafna nies ma jafux biha di. Le, ħafna nies eżin you see 40 minutes. Kull episode nofshom reklami. Nofshom reklami. Imma we see 24 hours. U dik il-ħaġa qatt ma ħassejt hawn barra. Hawn barra inti, pereżempju llum filgħodu
ġejtaw, qed nagħmel podcast, wara għandi xi ħaġa oħra, lejla għandi training, qed tifhem? You don't really see 24 hours because you're always doing something different. Hemm ġew tarahom, hemm ġew ikollok xi challenge li mmulaw ma you're still in the same place, you're seeing the same people, you're talking to the same person every Gets single day. mundane. It gets very hard u dik il-ħaġa ħafna minn nies ma femmuhiex. So għalhekk għal-bidu kena da tip ta' affarijiet we go to psychiatrist u għek biex jaraw jekk aħniex lesti għal dik il-challenge. Eżatt, ħafna nies naħseb li kellhom f'moħħhom l-idea li inti tidħol u mbagħad during the show or after the show you're provided with mental help and psychiatrist whatever. Eżatt. Minta tgħid li mill-bidu jiġifieri Minn qabel ħa. sewwa. They have to see if you're ready for this challenge, tifhem? U ħafna minn nies kemm nixtieq li kont f'dik il-villa sitt ġimgħat ma nagħmel xejn ma mmurx għax-xogħol. Imma ħanajdlek wara l-ewwel ġimgħa tibda tieħu pjaċir tħares lejn il-pool u toqgħod relax. It-tieni ġimgħa tibda timmissja l-mobile, it-tielet ġimgħa tibda timmissja l-familja, u r-raba' ġimgħa tibda timmissja kollox li kellek hawn barra. Tibda timmissja r-rutina, tibda timmissja kollox. So dik il-ħaġa hemm ġew jinħatta kemm għandi bżonn napprezza l-affarijiet li għandi hawn barra. I mean it's very hard li toqgħod hemm ġew vera tista' tgħid ma mortx għax-xogħol, ma kontx qed imbagħti fiżikament, imma mentalment bagħti ħafna. I mean kemm il-darba ħadd tħares li l-pool kuljum, kemm il-darba ħadd tkellem l-istess persuna. Allora inti x'kont tagħmel to pass the time, to entertain yourself, jiġifieri biex tgħaddi ħin pereżempju. Efhimni għall-bidu it's like so ssir taf il-kulħadd għall-bidu l-ewwel ġimgħa, imma mbagħad isu tibda tara ma tix ħataqbad għalhekk eżempju ċertu drama jibda jinħoloq għax xi ħaġa daqshekk, xi ħaġa vera żgħira tiġi kbira għax ma jkollokx tagħmel, tifhem? U eżempju Issir form ta' entertainment. Eżatt, issir challenge ħa nitkellmu fuq dik il-challenge biss li saret illum qed tifhem, mhux se nitkellmu fuq eżempju ħafna affarijiet li ġraw għax ma ġrawx ħafna affarijiet saret dik il-challenge illum u daqshekk qed tifhem, jew x'qalet dik jew x'qalet l-oħra, qed tifhem. Eżatt. So bekk isu hemm ġew għalhekk eżempju hemm il-punt ukoll li ħafna minn nies ħasbu li ċertu affarijiet jew ċertu drama scripted li mhuwiex il-punt għax Nistija? it's almost like mhux forced drama ta' imma it's more like ċertu affarijiet li jiġru ħajkunu ikbar u It helps itself. It's not eżatt. Eżatt, mhix parti mill-pjan li nagħmlu hekk. Le. Just hekk ħa tiġri. Mhux parti mill-pjan, ma kien hemmx pjan dik il-ħaġa, it just happens by nature. Iktar. Iktar li isu iktar nista' ngħidha peress li ma kenniex nagħmlu. Jekk inti qed li qed tmexxix dit tazza, sempliċement tmexxix dit tazza, u mexxejta ħad tiġi xi ħaġa kbira, ħad tiġi id-drama ta' dik il-ġurnata. Għax sempliċement m'għandix nagħmlu, qed tifhem? Imma l-moħħ hekk jaħdem, tibda hemmhekk tibda nduna. Ejwa, il-moħħ jaqbad ma' xi ħaġa. Jiena kont smajt għejdut li kellek xi ġebla. Xebla. Jew qatt naqqax fuq xi ħaġa. Ejwa. Ideally, please. Insight. Di ma nafx jekk ma ġawbux fuq show. Jiena nistajdulkom minn il-show għadni ma rajtux. Le, m'għandix ftit. Naħseb il-fire clips ma rajtom naħseb ovvjament. Xi clips ħena. Xi memes. Xeba memes. Le, memes. Memes jienu rajtek il-moment li ħriġt. Il-moment li ħriġ dak mima l-ewwel ta' Dale tal-Bello. Memes rajt kemm trid tifhimni. Ovvjament pal ta' Relax Bello hekk ovvjament dik ħaġa kbira ovvjament. Aħna dik ħafna minn nies ħasbu li ċertu affarijiet qed jintqalu barra konna nafuhom, imma hemm ġew ma fil-verità ma konniex nafu. Aħna smajna biha lejn l-aħħar isu fil-final il-host għalet xi ħaġa u ħadak tip x'inhi tgħid Relax Bello. U mbagħad eżin nispjegawna ovvjament għax konna wasalna fl-aħħar u sinna nafu li dik kien meme mill-bidu mill-ewwel episode. L-ewwel episode mela. Aħna ma konniex nafu biha. Ġifieri xejn zero ndunajtu wara ġifieri. Xejn aħna kull ħaġa aħna we didn't comprehend how big this show was. To be fair naħseb Malta sija kienet sorpriża kemm kien hemm turnout biex jarawh għax jiena fl-opinjoni tiegħi qabdu mela n-nies li kienu interessati li huma żgħażagħ u Love Island, l-istess nies li ħajaraw eżempju Love Island UK żgur ħajraw Love Island Malta, kienu tiraw Love Island UK biex nifhmu. Imma l-ammont ta' nies
li jiġu l-ġenerazzjoni ta' missieri jew ta' fuq whatever. Illi raw ġesta xu reality TV, għaw Malta famus reality TV, kun xikun. Użgur. Il-fatt li qabdu dawk iż-żewġ demografiċi ġifieri u rawh. Kien hemm għajmin iktar minn mit-telf ruħ naħseb fuq l-ewwel ġimgħa. Fil-fatt it-TVM il-website kienet qed tikkraxja constantly. Vera? Mela. L-ewwel ġimgħa. Ma nafhomx għandek l-affarijiet. Jien niftakar f'episode 2 niftakar dom l-isbaħ 20 minuta continuously refreshing my TVM page so I can watch the damn episode. You know what I mean? Sorry, li bdejt tgħid l-ewwel jien kont qed innaqqas il-ġranet għax kien hemm kantuniera jisu fejn naħseb kameras ma kienux daqshekk qed jippuntaw. Fil-fatt di qatt ma rajta, jiena smajta. Le, kont sanejlek ma smajta. kien hemm kantuniera jisu wara jisu biċċa buxxek u bdejt innaqqas il-ġranet mill-bidu. U dak it-tip isek il-ħabs hekk naqas waħda tnejn tlieta bomba taqta. Dak it-tip isek il-ħabs. Żammejta kull-jum? Kull-jum bdejt nagħmilha. U x'għamilt l-aħħar waħda dak it-tip hekk kulħadd kien dejja għamilt l-aħħar waħda kulħadd jitkellem. Missa ġabuha dik. Ma ġabuhiex, għax naħseb kien hemm tal-production u hekk dejna xi bdejt innaqqax hawnhekk ovvjament ma setgħux jiġibuha. Jiġibu vandalizmu. Evil works. U mela, ovvjament, nista' tgħid li ħadd kost kbira ovvjament on the show. Ma però nistaqsuk, inti għadek in contact man-nies Love Island mal-contestants. Inti mill-contestants kollha, which one was your least favorite? Ajma. Loaded question. Suppose rix mill-villa, daqshekk drama. My least favorite. Jew forsi jaħfeb biex tirrespondi jekk tgħid l-inqas persuna li qattajt ħin magħha. Eżatt, jew miegħu. Kwaħat l-istess answer għandu. Rani. Sintendi ovvjament. Let me give you an interesting answer. Barra Rani, ifimni, ma kulħadd sirt close, imma naħseb l-inqas jisu persuna li naf as such, jew forsi mi, eżin ma tantx ġil, ġew kważi qatt ma kellimta, jew inkella nistanejt ovvjament Seb, għax persona li daħal li hija biex jieħu Sebbi biex jieħu l-Gabi, ovvjament ma nixilux. Imma le, mbagħad wara ser naħbieb ġifieri Seb naslu il-barra, ma eżempju bħal Mimi u Mikela kienu żewġ min-nies li qatt ma qattajt ħin magħhom qatt ma sirt nafhom sew. So I don't have a least favorite person that I don't like at FM, imma there are some certain people that I didn't really spend time with. Ġifieri Seb kien hemm ftit tension ġifieri fi żmien. Ma samiltu paċi ovvjament, eżatt. Għal-bidu. U kien hemm biċċa ma ġabujiex u anku għalli kif ma ġabujiex daqs kemm taqna. Kien hemm lejl minnhom l-ewwel ġurnata li ddaħal. U kien riqet ovvjament fuq sofa bed il-bot minn mis-sodda tagħna u aħna konna fl-aħħar. U kont flaxija nta fad-dawl u hekk kont fis-sodda kont jgħid good night u xulxin u mbagħad kien hemm xi bakwiet Seb hekk qam mis-sodda qam bil-qiegħda. I had good night Gabi, dak it-tipi. U Gabi baqgħet kwieta, ħarist le qomtien qedlu good night Sebi u għad nfaqajt. Ma sax nifaq fejn ma ġabujiex. Kienu tfaw id-dawl? Kienu tfaw id-dawl. U kulħadd nfaqajt dak it-tip. U anku ta' ġifieri ħadha bħala ċajta. Imma kienet hekk parti vera tad-daħma nafx fejn ma ġabujiex. Imma għamil teħa paċi miegħu dak it-tip issa għadna morru 5 sides flimkien u Le, we're good. Nimmaġin iktar faċli tagħmel ħbieb. Inti Love Island ovvjament il-gowl huwa li ssib il xi ħadd u tintefa' f'koppji, ġifieri. Eżatt. Ma l-irġiel jekk hemm il-kompetizzjoni fuq tfajla, min jirbaħ wara li jirbaħ xi ħadd biex impoġġi hekk. Jieħdu bidej xulxin is-solt, jien hekk nara. Paċi. Dik jiġri. Efhimni aħna bejnietna As bejn nisa ta' ġifieri, imma l-iktar bejn l-irġiel ma tantx kien hemm dak il-ġlied eżin Għax expected inti I mean naħseb tippretendija illi kulħadd qed jikkompeti taf eżatti għal xi xdieħel jiena naraħħa jekk ħadd toqgħod tibki u teqret għax ħod lil dik naqa' żgħira.
To be expected, You're in a dating show. Eżatt. You're expecting it to happen, you know what I mean? Especially like a big IP like Love Island, ovvjament. Inti qabel kont rajtu Love Island inti bajna ċans? Rajtu, onestament, ħabba li kon diħel. Għax il-bija qabel ma kontx nara ħafna, kon nara ċertu episodes at random, imma I binge watched it for the sake of the show, għax kon diħel fi show. Biex nkun nafta jiġri, ma jiġri, So. Kunta fil-materjal minn. Eżatt, you were prepared, you prepared yourself. I need to expect some stuff, honestly. Eżempju, ma konċ taf li kienem daw kissing challenges u kif jinqalaw in-nies. Dak tip ta' affarijiet ma konċ nafhom. Jiena qatt ma kont rajt Love Island qabel ma ġie annonsjat Malta. U l-unika raġuni li rajtu ġifieri għax konna fli inti fih. Għax fil-verità jiena ma nqattax nara televiżjoni. Imma mbagħad insertajna. Issa għal-viewers jiena Sven li nafu żmien sewwa. U aħna l-grupp ta' sħabi nintefgħu fuq Discord. Nitfgħu TVM nistreamjaw 10 min nies kulħadd qed jara dal-Astra Show. U wieħed jaqbes law u ċajta u kulħadd jinfaqa jitħaj ġifieri. U peress li konna nafuk l-inside jokes, aħna konna narawhom kien hemm ċertu affarijiet konna nafu li ħadd qabel u hekk ġifieri. Jiena naf qed li ma kinux ġabu, fil-fatt ma ġabuix dik ta' The Deep. L-lokem ta' dik ma nspjegalkom, dik qabel ma tħalt jiena qed ċertu nies li deħel Love Island sewwa qed my closest friends. And obviously Jake and people of his group, I mean, they're one of my closest friends that I know for just like my whole life, ittifem. Allura, afdajtom bil-fat li jindiħel Love Island, so ittilom. U taf kif aħna, għazin, ħbieb dejjem jamlu ċajtu għek, u kienem ċajta, ma fxek għat ma rejtuħx The Boys. The Boys, Yes, I mean, it's a very nice series. U hemm karatteri jidulu The Deep. U jagħmel dil-walk, as in, ħares jisu miexi jgħed bil-kontra, un bat ħares l-ura. Idur, u jimxi naqazajra. U jimxi jgħek vera tadda. U minnu għalu li biex namela, u dak it-tip għamilta. L-ewwel episod għamilta ma għaxġabu, għax kienet vera bil-affex. U xinu mbatt sirt naf li għamela u ma ġabwix vera ndannajna bħala grupp. Kolla rabjat. Rabjajna xedna għajja, that's a missed opportunity. I can imagine the disappointment kieku, madonna, niftakar kieku. Imma, issa biex nistaqsik mistoqsija oħra, issa l-oppost issa minn flok Gabi ovvjament. Għal-ħares, biex Gabi. Who is your most favorite person from the villa? Excluding Gabi. Excluding Gabi. Putting that out there, għalli excluding Gabi. Excluding Gabi. I would have chosen you, okay? Excluding Gabi, jifimni, it's obviously between Andre and Nate. Nate, kien jisu, he was my big brother in there, moral għal ċertu opinjonijiet, advice, u affarijiet, u kien il-persuna li mur inkellem fuq is-sitwazzjoni. Isu l-mentor, He was my mentor, he was the brother I never had. I never had siblings. And there I felt that he was the person that I go to for advice, and I felt like he was my big brother, tifhem? But then on the other hand there was Andre, the person isu I level with, il-persona li ċajta miegħu, il-persona li il-bist takkuna, and I wore a dress to make people laugh. So I mean, Nate was the person I go to for advice and for help and for when I needed him at my lowest, tifhem there. And Andre was the person like my best friend, tifhem. So I think those two people isu l-iktar nies li konni nġibet lihom fil-villa. Andre barra Gabi. Kien jidher li tiklik jam Andre. Andre ċara, kristall. Ħafna klik jam. U nista' ngħid, Andre qed nagħmlu ħafna affarijiet, għandna ħafna pjanijiet. Suspense. U meta joħroġ show, ovvjament, aħna nkunu ġa minna ċertu affarijiet. So, issa taraw. TikTok. Shall be waiting patiently. Foreshadowing this. Ma allura, mela inti, ovvjament, meta telaq Nate, ovvjament naħseb ħassejta li meta telaq. Allura, kif tispjega li
il-proċess ta' emozzjonijiet, x'kien għaddej minn moħħok meta kien għax ngħid kien tal-qowwel mill-villa. U ovvjament kollox amplifikat. Eżatt. Għons li jetem ġew. Żgur. U dak huwa punt li xtaqt insemmi. Ħafna min-nies eżin rawni nibki f'ċertu episodes u hekk u raw il-ħaddieħor jibki ħaddieħor like going through stuff u ovvjament minn hawn barra minn wara screen tista' tgħid u da bis-serjetà fejn tibki u ġi connected ma' dik il-persuna f'tem ta' ġimgħa dak tip. Imma yes you do. And as I said before, It's the only thing to do. dik il-ħaġa eżin li tara 24 sijam ġew, ħaġa li ħafna minn nies barra ma jistawx, they can't comprehend, għax ma tiġrix barra. Barra inti tista' tmur tixtri monte grocer, tista' tkellem il-dak, tista' tkellem il-liħor, tista' tmur ix-xogħol, għandek ħafna responsabiltajiet, għandek ħafna fuq xi taħseb, ħafna affarijiet differenti. Life is much more random on the outside. ħafna u dik il-ħaġa awtomatikament ġalek ma taħsibx fuq ħaġa waħda biss. Imma ġew ġalek eżin taħseb fuq l-emozzjoni tiegħek biss. Allura ċertu emozzjonijiet jiġu amplified kif qed inti. Allura jekk xi darba rajtuni nibki, jekk xi darba rajtu xi ħadd ieħor jibki, it's because you do really feel that emotion. Vera inti tħossok daqshekk imdejja, vera inti tħossok daqshekk happy, qed tifhem. Eżempju meta telaq ngħid vera ħassejta li tlift xi ħadd li vera kont open mi ġew. U dik il-ħaġa vera eżin għalek ħatta daqshekk ħażin li ju ġi eliminat, qed tifhem għalek bkejt, xinta għalek kan naqtu daqshekk, qed tifhem. Għax inti tħossok tgħid illallu fadal għaddew daqshekk u meta telaq ngħid għax kienu għaddew nofs il-ġenni kien għaddew m'għaddiex kien fadal naħseb 4 weeks jew 3 forsi kien kważi nofs. Allura tibda tgħid ħassejthom daqshekk twal sissa sa dal-punt. U wara kemm tfadal. Wara kemm tfadal u mingħajr dak il-persuna li jien inħossni kondu nitkellem. Għalhekk vera ħassejta daqshekk. Jekk ovvjament inti komt biex tajda on there, ovvjament. Kien hemm xi mument fejn inti u ngħid, pereżempju, inti ftaħt qalbek eżin u it showed on the show, ovvjament, ġabuha? Jew kien hemm xi mument fejn inti ħassejtek li vera ftaħt qalbek ma ngħid u ma ġabuwiex, pereżempju. Jiena onestament ix-show kif għattilkom ma rajtux. Jiena nista' ngħid mill-perspettiva tiegħi illi kulħadd isu wara fil-li inti għalkemm 20 sena għandek u xek minn serzbal. 20. Spera serzbal, da u awkward. Imma illi kulħadd kien jara, speċjalment niftakar Chelsea kienet qalet xi ħaġa li inti kienet iddeskrivetek minn għalija bħala raġel ġust għadu 20 sena. Għax ħafna nies rawk illi kont pjuttost wise fil-affarijiet li kont qed tgħid. Ma tantx kienu naħseb ġabu lilek tiftaħ qalbek, iktar nies jiftħu qalbek magħhom. Eżatt, hija mela. Le, dik il-ħaġa rajta żin fuq social media u hekk. Imma jiena onestament I'm human u ċertu affarijiet as wise as people thought I was, I still needed to open up to someone, and that someone was Nate. U nemmen li ġabu ħafna mid-drabi li niftaħt qalbi ma' Nate, għalla volja ma' rajtux ix-show. Imma peress li it was 40 minutes, they couldn't you have to pick and choose. Get our to pick and choose. 1 hour talk li nġi li kellim jew, ġifieri naf biċċert li ma ġabux kollox, żgur. Ovvjament. Imma we did have like those 1 hour talks, half an hour talks li vera niftaħ qalbi miegħu u jgħidu l-opinjoni tiegħu. So naf biċċert li ma ġabux kollox. Imma nemmen li ġabu Imma you can't have the feel of it because you need a whole episode for me opening up to Nate, or even like Nate. He wise as he is, as everyone saw him as the big brother and stuff like that, he did open up to us as well, even to me. Ġifieri kulħadd uman kien hemm ġew, so kulħadd kellu jisu jitkellem, qed tifhem. So everyone has that character. He's the wise one, he's the one who needs people to talk to, he's the weak one, blah blah blah, but everyone was the same. Everyone had his, like for example, certain times he needs to open up, the wise one needs to open up, or the wise one needs to be wise, qed tifhem x'qed nipprova. So naħseb jiena minnaħa eżempju tal-production, they chose the characters, what they wanted to show, stuff like that. And what was your strongest point? So ovvjament, they wanted you to show, to be your best self. So honestly, I thank them for that li huma
raw il-ħin opportun kif għandhom joruna u il-ħin opportun għalihom kien li aħna nkunu l-aħjar li nistgħu, qed tifhem? Obviously it's a show as well, so they needed to be like that as well. Imma everyone had his ups and downs in there, so ħadd ma kien the wise one, the weak one. Ma kien hemm ħadd li kien idolizzat. Le. As in minn kif kien miġbut ix-show, dik żgur. Kulħadd kellu l-ups and downs tiegħu. Inti taħseb li Sven ġo Love Island huwa l-istess Sven ta' barra Love Island? Per eżempju, jena jgħidu, par kif tgħidli, Nate was the wise one, per eżempju, inti you played a sort of character, forsi character isn't the right word, iktar forsi because of the surroundings you adapted your personality for the show, for example. Ifimni, jiena ħafna mill-feedback li kelli li ovvjament naqbel miegħu għax huwa pożittiv. I was myself. U honestly, konna f'biċċert, di għamilta punt qabel ma dħalt li jekk nkun persuna, nipprova nkun persuna li minix. Tinqabad. Ħatider fix-show, ħatider. Ġifieri, għamilta punt li jiena ħankun jien, issa bil-Malti jekk in-nies joġobhom il-karatteri tiegħi, jekk ma joġobhomx. Imma nista' ngħid li jiena kont jien u eżempju jekk isaqsi l-ħbieb tiegħi jiena vera dak il-persuna. I just try to be myself. Issa, if I'm good for the show, I'm good. If I'm not, I'm not. Imma I made it a point li jiena ħankun Sven. So Sven li kien qabel Love Island u Sven li rajtu ġo Love Island, in my head, that's my opinion, ovvjament, tista' ma taqbilx miegħi, imma jien għamilta punt li nkun jien. Aħna l-grupp tal-ħbieb tagħna we came into unison and we said, aħna nafu meta he's playing a character, we know him well. Fl-ebda moment fix-show, aħna jew anyone mill-grupp actually ħaseb li Sven ma kienx qed ikun Sven. Sa dik minn nies li jafuh. Din dik nista' ngħidlek li jiena rajtek bħala ġenwin u kulħadd minn bib. Ovvjament kulħadd għandu opinjoni state li dak il-persuna kiesa jew dak il-persuna. Jiena kien nisma' ħadik fuq kif vera ma tagħmilx sens. Le, ma tista' tagħmel sens għal dak il-persuna, kulħadd għandu l-opinjoni. Ovvjament, hija. Bħal jien għandi opinjonijiet fuq ħadd ieħor, tifhem? Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, kulħadd għandi fuq television, it's part of the show. It's part of what you signed up for. Eżatt, you get hate, you get positive feedback, it can't be all positive. Ovvja. Imma I made it a point li jien nkun jien, ħalli jekk xi ħadd jgħidli ħadd ma jista' jgħidli li ngdibt, dik biss ma naqbilx magħha għax jiena ma gdibx, jiena kont il-persuna jien barra. U issa jekk hemm xi ħaġa ma taqbilx magħha jew affarijiet hekk, that's me. At least I can say that jiena kont jien. Sempliċi. Sowa. Pythonist? Eżatt. It's very simple li l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel naħseb li inti tkun intu ma tipprovax tkun karattru li minti. Il-ħaġi inti anke jekk tipprova tilab karattru. Tinqabad. Fl-aħħar mill-aħħar tidher inti. Nies li jafuk ħajindunaw u tiġri. U speċjalment kif konna ngħidu qabel that there is heightened emotions in there. Meta when there are those type of emotions inti il-karattru tiegħek ħajoħroġ. Naturalment. So better be yourself than try to be another character, tifhem? So that's what I was trying to do. So overall, Love Island tista' tgħid it was a very positive experience, tista' tgħid. Was there any negatives to the actual thing besides the mental health u affarijiet hekk? Eżempju, ifhimni bħal negatives, ovvjament, maybe during the show they maybe try to show it as all rainbows and flowers. Nis minn barra sbuq, mursit ġimgħat farmhouse. Dak it-tip ta' affarijiet. Imma there is negatives to it. U honestly, as I said, it was very hard, especially towards the end. Dak it-tip. U anka meta ġew il-parents. Dik naħseb ħassejt għana. Kulħadd bdejt, xaġeb għax ġew il-parents u hekk kemm jekk rajthom xi 4 weeks ago dak it-tip. Imma onestament rajthom isek rajt xi ħaġa. Fettint 4 weeks hemm ġew mhux 4 weeks fuq barra. Eżatt. Tara isek tara snippet minn barra, rajt il-familja għax inti ovvjament jien ngħix mommi u nara l-missieri kuljum qed tifhem. So dik il-ħaġa li
terġa' tara dik il-ftit minn barra tibda tara dak il-ftit ta' affarijiet normal minn barra vera tħossok, speċjalment your parents, vera ħassejtni eżin isni kemm kelli napprezza li huma din f'ħajti dak it-tip meta rajthom waddab kelli l-mobile dawk li għax huma tawna l-mobiles u hekk biex nitufu messaġġi u hekk waddabtu tlaqt niġri lihom. So qabel ma rajthom there was negatives, eżempju dak it-tip li nimmissja l-familja u nimmissja kollox. U inti kifet as in it's not all about negatives weren't all about mental health or like there was negatives about eżempju the drama or stuff like that, but mostly the biggest negatives in there were about missing stuff from outside. What about food? What cravings did you have? I would still think that's mental health as well. As in il-fatt li ma tistax tikol li trid. Eżempju aħna ħani li kif ħadmu l-affarijiet hemm ġew ma tista' snejda, sorry, imma ħanejda. Tista' eżempju you request something that you want from outside, you will get it. U ngħidulhom thank you ħafna tal-li they took care of us. In there, imma ovvjament it's not like you're at home. Tiftaħ il-kabord u ssib li trid. Eżatt. Jew tmur tixxek m'għandek. Jew kollha ftit pizza u tmur torna, qed tifhem? Tista' tirrekwesti l-affarijiet imma it's not like you're at home. U eżempju konna niklu ċertu affarijiet li s-soltu ma nikolx. Ma ngħidx li kien ħażin li kell, anzi pjuttost kien tajjeb, imma if it's an acquired taste, it's something that you're not used to. So even food-wise, anything-wise, it's not like your normal routine. It's something I can't express. Eżempju, jekk kan idħol fuq jista' jkun nagħmlu show fuq li kelbis għax jien dak it-tip. Hemm ħafna affarijiet li hemm ġew people can't understand. ħadd ma jikkonsidrom sakemm ma tkunx. Le, you have to go through it to really know, qed tifhem? Sowa. Mela, inti, ovvjament, in the short of it, nista' ngħid li because of the strain on your mental health that you had during the experience in Love Island, you could say that as well, even down to tasting food was different for you, ovvjament. Issa, nistaqsik, do you regret Love Island or do you jekk kellek option biex forsi naf jħajġi season 2, per eżempju, ngħidu, biex suċċess ta' show naħseb I think it will happen. Kieku, would you recommend for people to join the show? Before I joined the show, u għalek ma nittort l-ħat li jaħsebek. Before I joined the show, għonni l-kom, hey, witlu s-ġumat ma taħmel xej, s-ġumat ma taħdimx. So that's why I still get those people who think like that, because they didn't go through it. Imma once I went through it, li jistaħriġ minn s-ġumat wara dik l-esperienza, I would think differently. Ħani, eżem, kiek għod nkellem ilek, jek inti għed taħseb titħol season 2, eżempju. Le. Għed inti eżempju. Jina Rus ma nistax, ovvijament. Ma nistax. Sorry. Julia, please don't kill me. Le, ma eżempju kiek għod nitkellem ma xaħat, kiek għod nitkellem differenti kiek qabel ma tħalt jew wara. Immissa la għaddejt minn dik l-esperienza nistajdilkom li għam il-negativ u għam il-pozittiv. Imma jekk inti qed taħseb li tidħol hemm ġew u taħseb it's going to be easy, nista' ngħidilkom you're very wrong because it's not. You're gonna miss your friends, you're gonna miss your family. U ħaġa tajba li toħroġ minn hemm hija li tibda tapprezzahom dawk l-affarijiet. So għall-inqas kif qedlek hemm il-pożittiv u hemm il-negattiv. Hindsight is 20/20 vision. Exactly. So you have to be ready to go through those hard times. Imma just know that at the end it will be worth it because you start appreciating all the stuff you ever had in your life. U li I was very lucky li għed mill-ftit parteċipanti li naħseb li verament sibt l-imħabba. U dak it-tif in there you start feeling close to that person. Għalek Gabi għedin isna aħna bdejna, eżempju inti b'dirazzjoni tibda min A, you start dating, you go out sometimes, you start messaging each other, blah, blah. Gabi,
we started from Z. We started from living with each other, sleeping next to each other. U dik il-ħaġa li sleeping next to each other, living with each other, dik l-affarijiet li tagħmel once you're married, qed tifhimni. Plus l-experience ta' Love Island li ġib magħha eżempju you live 24/7 with each other. If you're married, you still go to work, you still have other responsibilities. So I saw it as a heightened relationship, xi ħaġa li ħafna min nies qatt ma ħajaraw. U dik il-ħaġa li Gabby ħriġna minn dik l-esperjenza, ħriġna daqshekk close. We felt, I think, ħriġna, so I think if we started that stuff we started that experience from outside and nkunu f'reazzjoni fl-imkien, it would have been much different. Faddik kont nistaqsik Anzi, inti jekk int qajt ma' Gabby qabel Love Island, tħossok kienet the entire situation would be different kieku? Le, dik żgur u ħanidħol fuqha. Imma l-fatt li konna ngħidu li jekk nagħti eżempju opinjoni tiegħi li xi ħadd jidħol season 2. For me, as a person, for Sven Fabri, who went on Love Island, issa jista' jkun hawn Andre, jista' jkun hawn Kyle, jista' jkun hawn ħadd ieħor jgħidlek differenti. Imma for me, yes, it was worth it. Għasibt għalija sissa, sibt l-imħabba ta' L-aħħar baħt il-premju. Sibt l-imħabba ta' Hemm argumenti li ovvjament officially m'għandekx tafej tidħol show biex jisibdew l-affarijiet. Imma I did. So that's for me the positive overshadows the negatives. Imma for some people it would be different. Hemm argumenti li officially intom teknikament irbaħtu Love Island. To be fair, jinnaqbel ma' dik l-statement, you are the spiritual winners of Love Island in our eyes. There's two goals to the game. Win the game and win at actually getting a love. Baħna ċipru wkoll, baħna holiday, fimni. Ma it wasn't about it. U hekk tkun taf li onestament I'm this close with this person għax inti dawk l-affarijiet ma joddux għalik. Dak it-tip li jiniet ma dik il-persuna. Doesn't matter where you are. It doesn't matter. U għal-fatt li kont tgħid saqsini eżin kont ma' Gabby kieku bdejt barra, bdejt dik ir-relazzjoni barra, naħseb kienet tkun differenti. Ovvjament barra ħbib tiegħi ħafna minn nies li daħlu Love Island, I wouldn't say li they were relationship persons. At the time, everyone had like immur parties u anka Gabby jekk kienet tifhimni. Imma kieku eżempju aħna Gabby kien ikollna ħafna drama soċjalment fil-bidu. So eżempju kien ħanġib eżempju kieku dawk l-affarijiet ġraw barra, ma nafx ovvjament minn ix-xert, ma nafx kemm konna nġildu għal xulxin barra, kemm iġġilidna xulxin hemm ġew. Ma nafx kien jiġri ovvjament kieku konna barra, imma li naf biċċert li hemm ġew as in we went through it and we came out stronger. It's like taking a relationship dynamic and flipping it over its head. Eżatt. So, would you even say that you might have emotionally and relationship-wise matured much faster than you would outside, Kiego? Per esempio, par kif intet l-istess, most of the contestants were party goers, u affarijiet, ma kienux ta' relationships. Le, mux sa' nitkellem għal-jom, fimni, ma jena. Ma li għris Jena, għalli għan nitkellem fuq, jena, ekkont, eżin qabel Love Island, I would have never thought about going into a relationship, tifhem? Imma, in there I did mature. In there, eżempju, kieku kien hemm xi ħadd bħal ngħid barra u jgħidli ċertu opinjonijiet tiegħu, forsi ħadd 20% mill-opinjoni tiegħu. Imma ġew peress li there was those heightened emotions u dejjem flimkien u eżempju bħal persuna bħal ngħid tibda tara persuna veru, tara persuna li huwa vera ġenwina allura li qed jgħidlek huwa vera. Huwa differenti milli kieku qalli dawk l-affarijiet barra. So hemm ġew tibda timmatura, tibda tara l-affarijiet, tibda tara jisu l-opinjonijiet li vera għandek tieħu, tibda tara l-affarijiet li għandek titgħallem. U eżempju, maturity-wise, tibda kif qedtilkom il-fatt li tibda tapprezza verament l-affarijiet ta' barra, dak affarijiet il-fatt li tibda tapprezza tibda
timmatura bihom. Meta ma tieħodhomx l-affarijiet for granted. Eżatt, il-fatt li ma tuħux affarijiet for granted għalija hija it's something like you are maturing in that aspect. It's a stepping stone. Exactly, and only that experience could have taught me that. So yes, I do think I've matured in that show. Sowa. Mela, inti pre-Love Island, post-Love Island, inti kif taħseb li ħajtek imbidlet wara if there was any change at all? And I do, for example, obviously you were in the media limelight for the majority of kemm tomt Love Island inti? 6 weeks. 6 weeks. All the way. All the way. Min-bidu stess, first second of the show. Inti ħassejtek li ħajtek imbidlet? Ifimni. Il-follower count skun il-bid. Followers. Dak għadna nżommu track record għana. Track record. Iftakar ma tadħalt kellek 1100 xaġek followers fuq Instagram. Sakan spiċċa kellek 10,000? Le, sakan xeħriġ kelli 4,200. Issa. Umbat bdejt nitfa' stories jien, għax jiena kelli persuna, kelli ħabibti jħuħsib social media u hekk. Mela, shameless plug, Sven Fabri right now has around 14k followers on Instagram. Iktar mill-leċ kajt l-axħar darba ġifiri? Might be more. Edda jħarġ l-episod li ma At the time of recording this episode. Eżatt, at the time of recording this episode and 14,000. Eżatt. Imma, bidlet żgur, honestly, I can say li qabel ma tħalt, I didn't feel like I was a nobody, imma I didn't comprehend li wara show ħankun daqshekk popolari. Anka xin kontem ġew, we didn't know how big the show was, tifhem? Malta żgħira ma xorta ħafna nies. Dik żgur, dik xi ħaġa li wara li toħroġ minn hemm tinduna. Honestament, my life changed, obviously. Qabel ma kont se noħroġ barra u xi ħadd ixejlek jgħidlek Sven u ma tkunx tafu, qed tifhem, imma dawk l-affarijiet qed jiġru issa wara li minn hemmhekk. Allura what was the defining factor ngħidu mument li ġara meta ħreġ mill-villa tajt. Klikkjat. Eżatt, like okay, I'm a public figure now, you know what I mean? Ifhimni aħna wara hemmhekk kena party, as in dedikata lejna uno hekk. U tibda jisu tara dawk in-nies jafu x'jismek u inti ma tkunx tafhom dik il-ħaġa jisak. Tifrikja ma moħħok. Mhux tifrikja, as in l-allu vera, it is that show, the show is that big. I made an impact on the show that much. Ħanuħu ritratt miegħek dawk l-affarijiet. It's something that I never experienced before. So as in popularity-wise, it did change minn qabel għal wara, żgur. U ħajti wkoll, eżempju, sponsorships u dawk l-affarijiet social media u hekk. It's much different now than it was before, żgur. Għax dawk l-affarijiet ma kontx naħseb fuqhom qabel laqas. U wkoll toqgħod attent xi tgħid għax tgħid ma' sħabek. Ħaġa oħra. Mhux ħadd mur tgħidu fuq il follower. Eżempju, differenti ngħid ċajt issa li konnejt mal-50 ġejka taħares lejja. Milli kif konnejda qabel, so it's different now. I might say something, eżempju, I made a TikTok about Gabby, for example, u spiċċat fuq ċertu platforms. If I did that before, it wouldn't have happened, tifhem? So it is much different now. You have to think about what you say. You have to think about what you're going to post on stories. Kollok responsibilità. Exactly. You still have that responsibility. It's like you have a baby now. Ma kull ħaġa that you gain, you have something that you lose. Eżatt. Imma ollu inti tħossok that your life has increased? As in, life has increased is the correct term. Ngħidu tħossok iktar happy? U iktar kontent? Ifimni, I'm happy li dik l-esperienza għaddiet u ħriġt minna b'dal punt għax għalija I left with a positive għax kifetlek. I left with someone that I love. Tifhem? U I left with that għalija I felt more mature after the show. So the fact that I left with that. So yes, I am more happy now that I left with that stuff. Ovvjament, there is certain stuff like privacy and stuff like that will make you feel
less. If it's an increase or a positive or a negative. I left with both aspects, eżempju, for me. Imma I think the positive, I think as I said, overshadows the negatives. So yes, I do feel more happy li għaddejt dik l-esperjenza u għaddejta kif għaddejta. Tifhem? So, Mela, to kind of build on the question that we asked before about if anyone would be interested in being in a season 2 of Love Island, hypothetically speaking, Inti, would you recommend that people apply for the sake of finding love? As in, għall-idea, mux biex kun parti me show, biex kun specifikament biex issib l-mħabba. Per esempio, inti tħoss il-connection li inti kellek inti u Gabi u xaġa unika or something very rare that happens in the villa? For me, it is unique, għax in the villa, I think you'd go through the hardest times. You see her kissing someone else, you see her going on dates with someone else. Obviously, it's a show. But at the end of the day, the show is about finding a person to end up with. So if someone single comes in and he likes Gabi, like for example, Sabi, we were speaking about him, you know he's gonna go for her. It's about those experiences that you really see what the person wants at the film. So even for the sake of the show, if Gabi saw, examples, these are examples, this is not stuff that really happened. Jekk eżempju Gabi tara hemm ħafna negatives fuqi hemm ġew u qed tara li għax inti tħoss li n-nies qed jaraw dak il-mod. U tara li għażinijiet fin-negattiv għalfejn jekk it's part of the show ma tmurx għal persuna oħra. So, and she didn't because she really likes me. Your example, vice versa. Jien qed nara negative naraha she's portrayed negatively in there and outside għax inti tħossa kif qedlek, ovvjament huma ma jgħidulekx li someone's being portrayed negatively outside them inti tħoss ukoll. So, u il-fatt li tibqa' magħha ma dik il-persuna avolja inti qed għax-show biex terbaħ qed tifhem. U l-fatt li xorta tibqa' mal-persuna it shows li inti genuine qed tifhem. U dak meta aħna spiċċajna f'dak il-punt spiċċajna x-show hekk bdejna flimkien u spiċċajna flimkien, it shows that we are very genuine with each other. So, għal-inqas dik il-feel genuine li kellna, it will continue outside. So, you know you already went through the hardest times in there, qed tifhem. So, as your question was, like you said, should someone go in for love on the show? Honestament, kiku saqsejti li barra ma tħalx fi show hekk ngħid bħalma qalu ħafna min-nies għandu għalfejn mur fuq show da biex jżimla bla 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 bla. Imma yes, as I said, outside I was a completely different person. Kiku outside intqajt ma' Gabi u kelli l-ewwel ġlieda ma' l-ewwel 2 days li tkellimna, probably would have never spoken to each other before. Imma l-fatt li konna fuq ix-show rajna li għandna nġildu għal xulxin għax konna fuq ix-show. So I don't think it's a bad idea to go in there for love. I can tell you this is going to be much harder than finding love outside than finding it in there. So, in short, you would say it is it's very subjective. Skont l-impersona li inti tkun. Definitely. Inti tieħu ċans ukoll li mek ħassib xi ħadd li jaqbel għalik. Li mhux ovvjament dejjem ħassibu. U inti tista' tidħol mindset differenti kompletament. Tista' tidħol mindset li jiena insir popolari, nixtieq nerbaħ. Tista' tidħol mindset li nixtieq nerbaħ. Li nixtieq insib l-imħabba. Tista' tidħol mindset li inti issib l-imħabba u il-partner tiegħek jidħol mindset differenti. So it's very subjective, yes. Fil-fatt kont nistaqsik actually before inti without mhux bil-foresight li smiet ovvjament, kien hemm xi karatteri fil-Love Island that didn't go in and to find love but to win the competition? Efimni. Jiena sirtu naħseb kulħadd u ħadd fl-istess. Eżatt. Inti mhux ħatmur biex titlef? Le, mhux ħatmur biex tinqala mal-ewwel żgur. It's still you still think it's a show in there. Imma onestament inti saqsejtni min ma nafx x'ħasbu l-oħrajn, ma nafx għal xiex daħlu, jiena nista' ngħidlek minn l-aspett tiegħi biss. Jiena
tħalt, as in, it was a show and I didn't expect to find love. Imma għalija that's what love is. I went, ħankun honest, I went in there to be more popular because I knew it was going to be, obviously, social media wise, I know it's going to be more popular. I knew I was going to have like lots of positive stuff out of this, as in business wise, at nitkalmu sewa. Imma, I think that's what love is, when you find it. When you least expect it. When you find it when you least expect it. And you know when you find it. O dak when you jisu meta tinduna li sibt l-imħabba ħad iġġilet għalija biss. Tispiċċa tinsa show, jinek nħossi ġalaj, tispiċċa tinsa show, tispiċċa tinsa id-drama li għaddejja, x'qallek dak, x'qallek liħor, inti taħseb fuq dik il-persuna biss. Għalek, nerġa' mmur fuq il-kwestjonijiet li qabel, would you go in there to find love? It's very subjective, because as such, you can't go and find love. At FM, love happens to you. It just happens. It just happens and you know when it happens. And Għax tħossa. Unexpectedly, it happened in there for me. So that's what happened. That's what love is. Maybe it could have happened exactly before the show, and I wouldn't have went on the show. Imma, yes, it's very subjectively. Għalfej għandek titħol Love Island għal punt li issib l-imħabba. No and yes. As in, I was lucky enough to do it. Maybe you're not. Naħseb jekk l-unika goal tiegħek u l-issib relazzjoni, it's not the ideal. No, it's not the ideal. Jekk issiba, but it might be even stronger than anything else. That's the thing. You have a high risk but a high reward. Exactly. It's like you're trading crypto. High risk, high reward. I wouldn't trade crypto. I'm not in no position to give any financial advice. This is not financial advice. Please do not use Fil-Qosor as any sort of financial advice from two idiots like me and Jake. I try to trade crypto. This is Jake. I was very hyped on that stuff. Successi jo? Le, successu mux. Fimni, bil-crypto, I bought my second car with crypto, yes. I lost money as well, so high risk, high reward. Eżatt, high risk, high reward. Just like love, laħwa. Eżatt. Love is like crypto, għasek. Namlu proverbi jussa. Mela, naħseb dak kollox li għanna għal-ħin li għanna l-lum. Thank you very much, Sven, for coming onto the show. Vera ħadna gosbik. I think we've learned a lot about Love Island. Biex nkun resmakom, I was expecting totally different answers. Vera. Ovvjament, it was a very nice experience for us. Thank you very much. Imma from da kollox, that's enough. From me and Jake, from Fil-Qosor, we'll see you on the next episode. Bye. Bye. Nishtiq nirringrazzjakom tal rajtu episodju ieħor gustuża l-ustuża sabiħa ta' Fil-Qosor. Follow għana fuq Spotify, YouTube u Instagram. U ftakar biex xerja ma' sħabek. Jekk għandek. Narawk l-episodju li jmiss ta' Fil-Qosor. Ciao!